जो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वो आप समझ पाओगे? आप इंग्लिश बोल भी कहाँ रहे हैं सर, आप चुप हो जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझसे कि मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलूंगा, आप मुझे समझ नहीं पाएंगे, बट आप बोल ही नहीं रहे हैं, इतने फास्ट भी नहीं बोल रहे हैं। मैं बहुत चुप हो जा रहे हैं आप। कहाँ से? D2H से। यू आई डोंट नो हिंदी। Talk to me English. Are you comfortable English? Yes, and Odia, very comfortable to Odia. Do you speak Odia? No, I cannot talk to you English. Are you comfortable English? So I can talk to you English. No, I talk to Odia. Do you? Sorry, you can you Talk to me Odia. talk to me Odia? No sir, I cannot talk to you Odia. I cannot talk to you only English. Because then you सिखवा रहे क्या वर्षों से? Teaching me. Then you Are you comfortable Hindi? then you ओडिया सीखो. Sir, I cannot talk to you Odia. Are you comfortable English? So I can talk to you English. Yeah, And okay. are you comfortable I am Hindi? So I can talk to you Hindi. no, I am not comfortable to Hindi. I am comfortable to English, but टिके means little. हाँ Okay. हाँ. Okay. Don't laugh. Okay, what you want required? You laugh, naughty girl. What do you say, sir? Why you laugh? हंसवाटा. Laughing. Why you laughing? My কথা এই ছেলে মোর tone. Nothing else. What do you want required, sir? We require new connection. You have already used D2H connection. No, मैं फिर you दोबारा repeat your ऐसा जो बोला क्यों पढ़वा नहीं हो? Sir, I can see you. What you want required? You require full setup with antenna. You have already used D2H connection. No. I not use D2H collection. I want a new DTH collection. I want You have don't use. I want you. Sorry, I want new D2H. What? I want new DTH. Okay, you want new D2H connection, right? Yeah. Okay, so Come on. you required full setup with antenna. You have antenna available, so you required only setup of. I have no You D2. have don't antenna. Yes. So you required full setup with antenna. Yes. Okay. So tell me your area pin code so I can provide you some details. Visiting my new places. What's the current area pin code, sir? नहीं Ranu. So you D2H in fitting to our diwal. Okay. Our pillar. Pillar. D2H in antenna. You understand? Yeah, I can understand, but what you want? What you say? I say then D2H antenna that fitting to my pillar. Pillar means do you understand pillar? I cannot understand, sir. You have antenna available. So what you want? You require installation, reinstallation. You require new connection. I can understand you. You don't know English very much. What, sir? I know you don't know English very well. Yeah. I don't know English. Yes. Sir, what you want required? I cannot understand your language.
You can understand English? I can understand, but I say you okay, what you want required. You require full setup with antenna. You have antenna available. You require on set-top box. Listen. Tell me. Listen, dear. हाँ, I can tell me, sir. What you want required? हाँ नहीं, yes. Listen, Tell me, sir, what you want required? Introduction दीजिए. Listen, I can speak English very fast. Can you understand? Tell me. Introduction दीजिए. Wait. I am breathing my. First of all, I'm very thankful for getting this nice opportunity to introduce myself. I very fast. Can you understand? This is the riskful. Okay. What you want? What you say, sir? I am You speak. don't require any connection, right? I am a little bit English, and that is very fast. You cannot understand this English. I am very fast I talking. can understand, but you don't say any words. Can you speak me Hindi in little bit? हाँ, I can speak you Hindi. हाँ, मैं बोल रहा. बताइए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? मैं- कनेक्शन चाहिए, डीओएस ऑलरेडी यूज कर मेरे रहे हैं आप. सुनो, मेरे को हिंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वो आप समझ पाओगे? आप इंग्लिश बोल भी कहाँ रहे हैं सर? आप चुप हो जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझसे कि मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलूंगा, आप मुझे समझ नहीं पाएंगे. बट आप बोल ही नहीं रहे हैं, इतने फास्ट भी नहीं बोल रहे हैं. मैं उसके बहुत लिए चुप हो जा रहे हैं आप. मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलूँगा, आप समझ पाओगे? बहुत फास्ट. कितना फास्ट बोलेंगे आप? आप बताइए सुनोगे? तो सही मुझे. सुनोगे? हाँ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ. आपको क्या चाहिए बताइए, ठीक, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? मैं- रिक्वायरमेंट क्या है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँगा, वो तो समझना पड़ेगा ना आपको. हाँ, मैं समझूंगी तो, बट आप मुझे बताइए तो सही, इंग्लिश हाँ, में बताइए. तो ध्यान से सुनो, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोलूँगा, ठीक है? बताइए. इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश में बहुत फास्ट बोलता हूँ. हाँ, ठीक है, बताइए. हाँ. इंग्लिश 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 इंग्लिश.